السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن هبين قيمة بدن هبين كدون هبين ذا وهبين عوا إنه أدبال دقنو سند قوذي سدحات كسو وريكتي مركي دي بدل لو تاجي هيئة هدوسور. Greetings all. Welcome to this beautiful event. This is the 3rd anniversary for Hiddosoor organization. Please welcome. أدياد أي سنتهي إن عوا مرت الشرف قيمة بدن وقاية بدن أي جوكتا قطبضو تاريخ ذي حلقي الأساسي هدوسور أي نكشة كيدونا بلس أقوهرين لبقف أو مرتقالية وأيان دونينا إن أنكوب لونو لبداس قف وكلاء لبلتشن أو somaliyed سلاد محمد شردي سلاد دربي اللجنة كله أن كل حكسين ينوع فنان كعد كتلمون عبدي جن. Again, welcome with open arms to Hiddosoor 3rd anniversary. We have fantastic program for you with entertainment, and also we have 2 legends in the house whom I've listened to so many times in the past, Salad Muhammad Derby and Abdi Janan. Please welcome them. وتهي أدبي سنتي ولا شيء عاو سوى الشراء أيان ودا دهندونا أنتوا برامج كانوا يساعدوا أصي شيء هذا وحندورينا إن مرتدا قيمها يقايها بدن عاو سوى شيبي كلن كان لوجود تلاقي إن لوجود بلدقو سند قردي سدحادة كسوركتي مركي دي بدل لو تاجي هيئة هدوسور سيدا درادين شرف بي تهي إن ستيج كسور دويو دوقا مجالة Minneapolis Jacob Frey. Please help us welcome Jacob Frey. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mahat senet sodowada. Magayega Jacob Frey, Yarub, Doka Magaalada Minneapolis. It is so good to see here everybody tonight, and I want to give a huge thank you to the entire team here at Hiddosoor. The work that you are doing is so incredibly important, and I'm honored to be here with you, making sure that we're finding ways to both expand and teach Somali culture is of critical importance, not just to the Somali diaspora that lives here, but also the rest of us as well. And when you've had the opportunity to learn from people like Mohammed Wardera and Nim Anhila, someone who, of course, we've listened to thousands of times before, it becomes a really big deal. That's right. And so I want to tell you that you've had an impact, not just on other Somalis on the diaspora, but you've had a massive impact on me. I grew up in Northern Virginia. And if you know where the largest 2 Somali communities are in the United States, it's largely Northern Virginia and Minneapolis. Those are the 2. And so throughout my childhood, throughout my adult life, the Somali community has been among the first that I've befriended, among the first that I've embraced. And when I moved out here, while I didn't have any family or even friends, the people that I became extraordinarily close with right from the get-go was the Somali community. So much of it, for me, initially came through running. I was a professional distance runner. I ran initially in Northern Virginia, but also around the world. And I grew up right down the street from George Mason University. And there's a great Somali athlete, of course, who competed for George Mason University, and it is the great Abdi Bile, the greatest 1,500-meter runner the world had ever seen to that point in time. And I'll tell you, I remember running with him. This one day I was at this lake called Burke Lake, which was a location where runners would train. And I was about 10 years old. And I was running, and I saw a tall, dark, very lanky figure running towards me. And as soon as I got up to him, I realized, oh my goodness, it's Abdi Bile.
And I thought to myself, I will never forgive myself if I don't turn around and take the opportunity to run along with him. And so I turned around, I began running with him, and I was what is called one-stepping him, which is it's bad manners in the running world. You're supposed to run right next to the person, not one step in front of him. And he put his large hand on my shoulder and said, Jacob, it is not important how fast you go. It is only important that you go with purpose. And I thought that this was some famous Somali proverb. But in fact, that's just the way that Abdi Bile talks all the time. That is his mentality. That's who he is. And so from then on, I have been so close with Somali culture. I wanted to have a daughter that was clever and smart. And so my wife and I named our daughter Farida. After eating with our Somali community and eating mos and bispas, I now don't eat rice without mos. I could be at a Chinese restaurant eating rice. I'll ask for banana. Sometimes they have it, sometimes they don't. When my daughter is misbehaving, just this morning, Frida was misbehaving, and I said, you're going to have to shape up, get dressed, we got to go. And she was refusing. And I said, do you know who we're going to tell if you don't start getting dressed and get out the door? She goes, are you going to tell Mom? I said, no, we're going to tell Degadir. Which, of course, she's terrified about. The scariest Somali children's book in the world, maybe the scariest children's book in the world, period, is Degadir. And so, if you want to get your kids to do something, tell them that Degadir is going to come and get you and kidnap you. And when Frida learned to count, the first 5 numbers that she learned were not 1, 2, 3, 4, 5, but ko, laba, sata, afar, shan. And so, this culture, it means so much, again, not just to people of Somali background. The entrepreneurship that is embedded, I believe, in the Somali persona, the idea of running with a beautiful idea, becoming an entrepreneur, living a brilliant life, that is so embedded in who you are, and it contributes so greatly to our city. And so as mayor of Minneapolis, as Doka Magaalada, I am honored to have you all here. I am honored to be friends, but perhaps we benefit mostly from the incredible culture that you bring. It makes our city wonderful. And whether you're walking throughout Cedar Riverside or you're down at Carmel Mall with the beautiful colors, it is something that makes our city exquisite. And whenever I have friends that visit from out of town, no matter what their background or their heritage, I tell them, while you're here, you have to meet our incredible Somali community. And so the work of Hiddosoor is right on point. And whether it's music or food, culture or business, banking. I know we've got a Muslim and Somali bank that is in the house right now as well. This is work that matters so much, and we are so proud that you are here in our city. So Mahat Senate, thank you so much. I look forward to seeing all of you. Thank you. وتها لو صعب تومو إن ميركا إن لكن شكرا سيد دقدر بنكده بجين دونا ميركا وعشر تحكي مدة هيسا دقدر دمت دولكي وانبت. So Mayor, you have to know, like, there is a wisdom says Dagder is passed away, the land is safe now. So I just wanted to teach you that one as too. No, you got it. What's I? And Markale, waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ballaaran ee qiimaha badan. Xusuusin iyo raaligelin. Hilmaan hadal kuma jire waxaan hilmaannay oo meesha fadhida oo doonaya inay istaagto una mahadcelino Xabiiba Talyaani oo ka tirsanayd kooxdii Hegan. Xabiibo aad baan ku salaamaynaa, legend baa tahay. Hilmaan hadal kuma jiro, waxaa laga yaabaa indhaha waaweyn wax ma arkaane iga raali noqo. waxaan intaa ku darayaa
inaan samarka la qaban doono xaflad loogu dabaaldegi doono sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegtay markuu makarafoonka oo codkiisa halaasiga ah uu ku bilaabay inuu ku heeso isagoo nin jalaqsan ah fanaanka reer waaberi ee qaranka Soomaaliyeed Salaad Maxamed Shardi. Salaad Derbe. So haddana waxaa sharafiya inaan makarafoonka ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka wakiilka ama gudoomiyaha gobolka jilaya waan dhahay gudoomiyaha gobolkan aynu degan lahay marka laan ku celiyo Governor Tim Walz aan idhaahdee koy oo markaasi wakiilka aan ku celiyo halkaasan soco. Good evening, how are you all? Come on, don't get quiet on me now. Y'all were just loud a minute ago. Forgive me, I have to get my notes up here. I was so excited listening to the mayor's voice and the story that he had. I'm gonna go ahead and grab that book. So, with that being said, I see so many of my good friends out there. Yes, I spent some time in Sartell with Huda and her husband Abdi, and I see Grandpa, where you at? I think I see Grandpa in here somewhere, my good brother Abdi. So, good evening, I am Deacon Corey Boyd, and I want to say that it is an honor and a privilege to be standing before you on behalf of the office of Governor Tim Walz and Lieutenant Governor Peggy Flanagan. First and foremost, I want to thank you to my good brother Muhammad. Peace be unto you, my brother. Where you at out there, Muhammad? Thank you for the invitation. I want to say this is a wonderful evening for us to gather in the spirit of community. I can truly say that at this time, events such as these are what is needed to begin healing a country that is greatly divided. The essence of this gathering shows there are many who still believe in unity. There are many who understand that our children and the many generations to follow will be left to uphold the culture and the traditions to sustain the legacies that we will be leaving them. I'm not standing before you to preach to you. However, I'm standing before you to express the spirit of gratitude. Spaces such as these give us a moment to reflect and understand that we still have things that are important to us and worth fighting for. As I wrap up, I want to continue encouraging you all to be active in decision making. Your voices matter because you matter. We as a collective can help heal this land, but it will start at home. It starts with reaffirming our kids of the potential for greatness that awaits them. This is not only for kids, though, it is for those who invest in them, the caretakers who sacrifice to carry out the visions that Hiddosoor speaks about. Building thriving communities where cultural disparities are addressed and Somali heritage is celebrated. I do believe that is what I read. I want to thank you all once again for having me and enjoy the rest of your event. Thank you. Short and precise, I appreciate that. واتهي مركلة هبين ونكسن هبين قرحون هبين إذا كدون هبين إنه حصينو سند قردي سدحادة كسوركتي مركي دي بدل لو تاجي هيدا هيدوسور إن مركنا واحد إلى سود ويسان وعندنا يا إن ستيج كسود وينو حبين كترسان برلمانكا مقالة بليموث جيني. I just want to take a moment to express my gratitude for the invitation to be with you this evening. I'm State Representative Ginny Cleavorn. I represent Plymouth and Medicine Lake. We have a wonderful and vibrant Somali community in Plymouth, and so it's always an honor to be with you, to celebrate with you, and to learn from you. And as I have said before at these gatherings, I'm so excited about the Somali leaders, our future leaders of this state that are coming forward. And I welcome you to the Capitol at any time, and I'm always happy to work with you to carry out the goals and objectives that you have and that you would like to have done in our beautiful state. So thank you for allowing me to be with you today, and thank you for your friendship
You are our neighbors, you are our friends, and you are our family. Thank you so much. I really appreciate that. Was short and precise. Again, am I speaking both languages? Where is she? Oh, okay. I let her. I was asking a question about what you, the master of the ceremony, both you and your colleague Habibo, why don't you say your names? So I said, like, if I say my name, it's going to bring a little bit confusion because my name is British. So they were asking, British? You're not British, you're American. Anyway, my name is Abdurrahman, but I'm known as a British. And that's my colleague Habibo Haji. Could you put your hands together? Thank you. I appreciate that. But she will be doing in English and I will be doing in Somali. And I'm sure that she's good in English and I'm good in Somali. Okay, and mar kale habeen wanaagsan, habeen qurux badan. There are a lot of jokes and there is a lot of traditionals, I'm sure of that. So now I would like to call the keynote person, Deka. I would like to call her on the stage. Deka, please come on the stage. She will be focusing on education and community development. Put your hands together. It's my pleasure to call on Deka. Assalamu alaikum, peace and blessings be upon you all. I'm extremely excited to be here. Like he's a British. And in the Somali culture, we have the Abtiris. My first name is Daqa, my father's name is Hassan, and my grandfather's name is Shabele. So when you're calling me, you say Daqa Hassan Shabele Walalo. The reason why I say that is because I'm honored to stand under the banner of Hiddosoor. I'm an educator, and I work for Osio area schools, and I'm so delighted year after year being next to Mohammed Wardare and the whole team, to be honest, because I am a mother who was not born in Somalia. I grew up outside of Somalia under the banner of the Somali flag. My father, Allah Rahmah, was a diplomat. So I was born outside of my beautiful country, and I grew up outside of my beautiful country until war erupted, and then we had to immigrate to Canada. I've learned my language, my culture, my poetry, my songs by the blessings of my parents. And I felt empty for many, many years. I felt empty because I was the true say wallahi. I was just telling on my table that when I was trying to speak with my Somali peers, my sentences were awful. Because I heard Somali, and I was the last born. Do not get me wrong. We spoke Somali in our house. But being the baby of the family, you get really spoiled. Parents, you know what I'm talking about, right? I could speak my French and my English, and my parents let me be. But I felt empty, like I said. And as an educator, I really, really pushed ahead for making sure that our students, especially our Somali babies, saw who they are, especially those who are born here. So being part of organizations like Hiddosoor is really, truly, truly dear to my heart. But what is Hiddosoor, you might be wondering? Who is Hiddosoor? And what benefit does Hiddosoor have for us? So I will tell you as an educator, when I'm teaching, I train teachers, I tell them, build relationship with your new students, especially those who do not look like you. Maybe you're not aware of this, but the majority of the teachers that our babies see are not their skin color. They don't practice the same faith as them. The majority of them don't wear the hijab like I do. So when the kids see their teachers, they don't see themselves. So they need to build relationships. But how do teachers build relationships when they don't even share the same culture? Or even if the child born here, like my beautiful daughter Amina right here, she's 20, mashallah. Please give her a round of applause. She loves to be on the spotlight. Her sense of identity of who are you, right? What is your dhaqan, right? Dhaqan. We said dhaqan, dhaqan kage, right? That's the word we like to use, culture. How would the teacher even know how to build a relationship if the kid doesn't even know their own culture? The only thing we know is what mom and dad teaches us. Hiddosoor gives us more than that. We know in the week of July, you know, the beginning of July, the end of June, mashallah, tabarakallah, the beautiful city of Minneapolis, we have Lake Street blocked for us. We have events happening. We have beautiful dance. We have the Somali Museum dances. We have the Hiddosoor dances. We have so many other events happening. We have our Fananeen, Abdijanan being like my most favorite one over there. Abdijanan is my favorite one because he helped me sing Ardebanahai without a weird accent, just to let you know he's a great teacher. We have all of those, but are we more than that? And the answer is yes.
We are more than that, and Hiddosoor gives us that access. When a child is playing, dancing on the stage with the beautiful young youth dancers of Hiddosoor, the Danto, he then or she then asks Hoyo, who sings that song? Who's the singer? And then names like Hodan Abdurrahman, Farhiya Kabariyare starts popping up. And yes, I promote women. I love promoting my female. Or even if they want to rap. My young child, he likes to rap. All of a sudden, he's telling me about Sharma Boy and Ilka Ase. I don't even know who they were until they listened to it. So just letting you know. As an English teacher, when I taught in the classrooms and I was teaching Somali kids, they hated poetry. Poetry was so boring, and mostly because, the poems that we have to read in English language arts are mostly Western or white poetry. And I had to bring them back to their base. And I would say, what's wrong with you? We're the land of poets. Did you go to an aros? Especially to girls. And they'd be like, we've been to aros. I put on henna, I put on my dira, and I was with my mom when there was burambur. And I was like, during burambur, the lady who was chanting was using alliteration. She started with a letter, and every time that letter repeats itself, in English, that's called alliteration. And all of a sudden, their poetry grade started to go up. Why do I say this? It's because if I didn't know it, and I didn't teach it to my teachers, those kids wouldn't understand that poetry is something that they could achieve. So my keynote really is build relationships for understanding who these beautiful babies are. I'm happy that our mayor and our wonderful governor's office stated, and of course our mayor from Plymouth, I totally adore you, by the way, just to have to say that it's great to hear the Somali community, you're so great, you're so wonderful, you've grown so much in our cities, you've made it more beautiful, more peaceful, more loving, ta-ra-ra-ra-ra, yet you do not know anything about our culture. Hiddosoor is one of those organizations that are well prepared and well organized to teach the teachers. I don't say that because Mohammed Wardere and I are good friends. I say that because, like I said, I had a hole in my heart for many years until I got into my community. One part that I want to say, and I would love to showcase, is Somalidani waa hadal badan nahay, as we say. Aad baan u hadal badan nahay, bila macno baan u hadalnaa. And there's another expression that I love to say. It's like hadal yar hol badan, right? That's one of them. Hadal yar hol badan. Hiddosoor has shown they don't expose themselves a lot, but I have to say that in the whole Minneapolis area, the whole St. Paul area, they have performed and brought exposure in Moorhead. They have brought exposure in Rochester. They have brought exposure to Wilmer. They brought exposure to Marshall. They brought exposure to Mankato. And if you're hearing very well, those are all where Somali people are living. But they went, these young youth, these organizers went, took their personal cars, organized events at that space with their own money. Okay, their own money, because they believe in the unity of the Somali people. So please give them a round of applause for all that hard work they've done throughout. So you might be looking at those beautiful pictures that we had before, the beautiful events at Plymouth, Hilan singing for us, right, and all that fun stuff. But what it really means for that little kid that looks just like Nim'an, it means that he gets back to the classroom, and he could tell to his teacher, did you know that we have kings in Somalia? The story that I love to teach the girls the most is the story of Arawello. That is my nickname, by the way. For those of you who do not know Arawello, she was a mean queen. And I'll leave it at that. I'm not going to explore more. Go read the story of Arawello, and hopefully you'll see my face next to it. The story of Nagder, the story of another character that I believe I am is Igal Shirat. Okay, I don't hide it. That's why my wonderful husband is with me tonight. He's my bodyguard. So thank you, Noor. Igal Shirat is not afraid. Those stories are the ones that those kids are going to bring back to their classrooms. They're going to share with their mates. We talk about making sure that we're not divided as a nation. I don't think we're divided as a nation if we're willing to listen to one another and learn more about one another.
Since we came to the United States of America, we've been learning all about the American way, right? Everything about the American way. I think it's time for the Americans to learn a little bit about the Somali way, more than sambuus and shah. Mahadsanid, thank you. waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay deeqa xasan shabeel sidoo kale deeqa waxay tiri waxaan ahay say wallaahi laakiin aan kuu soxo waxaad tahay say wallaahi qaraami ah macnaha ka kortay mar kale habeen wanaagsan markan aan ku soo dhoweeyo xabiibo oo qof inoogu yeeri doonta So, a few more things to add to what my sister Deqa Hassan Shavela said, right? See, the thing is, education enlightens the soul. Education connects us. And Hiddosoor connects the students, parents, teachers, and community at large. So we're very proud to throw this event for you and share some of the work that we've been doing in the community as late. Who I would like to call next is Amanda Miner from the Salam Bank. Hello, everyone. My name is Amanda Miner, and I'm here with Stearns Bank. I'm accompanied here with Sabrine from Cairo. She will speak in just a moment. I'm also joined by Mohammed and Abadir from Stearns Bank. We are a proud sponsor of tonight's event, and we're so happy to partner with Hiddosoor. Just to share a quick story, I met with Mohammed and Mahad a few weeks ago. They shared their story of coming to the United States and starting with nothing and working their way to being very successful individuals. Mohammed shared that he struggled to get an apartment in St. Cloud, and now with this organization, he shuts down one of the main streets in St. Cloud to host the Somali Culture Festival. Many of you share a similar story of starting from nothing and working very hard to get where you are today. Can we please have a round of applause for everyone's tenacity and hard work in this room? Thank you. At Stearns Bank, we want to support you in making your greatest ambitions a reality and building generational wealth. Stearns Bank now has an Islamic financing division. There should be a flyer on your table if you would like to review that. Stearns saw a need in the community and across the country, and we brought on a board of experts in Sharia-compliant banking and lending to help lead our Islamic banking division. All of our deposit and financing products have been reviewed and approved by our independent Sharia Supervisory Board, which is comprised of nationally renowned scholars who are experts in Islamic finance. Stearns Islamic Banking offers a full suite of Islamic banking products and includes checking and savings accounts, as well as various financing products for consumers, businesses, and nonprofits. We offer interest-free checking with waived fees on international wire transfers. We have profit-sharing savings accounts. We also offer nonprofit banking solutions, commercial loans. Salam Bank accounts are designed to help customers reach their financial goals while living by their faith-based values. And as with all Stearns Bank accounts, customers can take their banking with them wherever they go with Stearns Connect, the online and mobile banking app that gives access everywhere, anytime, from any device. You can check your balance, transactions and deposits, view statements, transfer funds, and all of that good stuff. Please check out our website to learn more. And I have my friend here, Sabrine from Cairo, and she is a big fan. We are great partners with Cairo as well as Hiddosoor, and I just wanted her to share for just a minute how Cairo was awarded Stearns Bank with an award for innovation. Go ahead, Sabrine.
Assalamu alaikum. Hello, everyone. It's such a good evening. What a wonderful event, and it's a pleasure to all meet you. My name is Sabrina Ali. I am the Partnership and Director Coordinator for Cairo, Minnesota, and I'm a great partner of Stearns Bank that we have awarded our Innovation Award, and it's specifically because of moments like this. I am very proud of Stearns Bank's dedication to supporting communities that are in need, to supporting events like this, to supporting things like Hiddosoor, so that individuals like me can learn more about culture, or individuals that are trying to expand, like great teachers like Deqanur, to be able to do the work that she does. We awarded them the innovation because we have never heard, it's actually unheard of, so an Islamic division within a bank that specifically supports its community. So I want to thank Stearns Bank, but the main purpose I'm also up on here for, I want to thank Hiddosoor. Hiddosoor, I want to thank you for taking the initiative, the step to teach our young, to teach our adults, to teach even those elders who are not willing to integrate into culture. I was raised in the St. Cloud area. I've been a part of Minnesota for the last 20 plus years. And in my late 20s, I am taking dhaqanka and I'm taking danto and I'm taking burambur classes now. So I want to thank you, Hiddosoor, for taking the initiative to support people like me. And I want to thank Stearns Bank for supporting organizations like us, which is important goal is supporting the communities that they work with. So thank you, and I thank you for the invitation for this event. Thank you both. labadooduba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aan marti sharafta kala duwan u yeero mataanaha ayaan israacin doonaa saddex qof oo mataana oo aan jeclahay saaxiibadayna ah inkastoo aan jeclahay inaan hal lagu yeero iyaga waxay yidhaahdeen annagu waxay yidhaahdeen ma kala harno hana kala reebin British-ow aan u yeero laacibka ka ciyaara magaalada St. Paul xildhibaan Samakaab Xuseen loo sacabtumo aan ku xigsiiyo saaxiibkay qaaliya Senator Fatax aan ku xigsiiyo Umar aan sidoo kale u yeero laacibkii kubadda cagta caanka ku ahaa hadda culusaaray waa taqaanaan magaalada quruxda badan eenu caawa joogno inoo suurtageliyey qof kale maaha waa ninka dhalinyaro qurxoon limaan hilaa xag fadhiya qosalka badan Jamal Usman is in the house. Stay side. Hi, ya Kuba. Senator Fatah na ujeeda haduu yimaado adika aan ajili doona. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiddosoor ma sha Allah markay bilaabaneysay waa la joognay walaalkeen nimcaan vision ayuu hayaa Somali culture and dances and music and arts ma sha Allah. marka aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ka soo qabi galno samar walbeetana caruurteena iyo hidiye dhaqankeena noo soo celiyo I want to share a personal story. My daughter is 9 years old. Heesta Soomaaliya oo gabadhu qaadaysay way xafiday marka because of him thank you so much. Thank you so much. marka saan intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa marka hore dhamaantiin aad baa u mahadsantihiin walaalkeen aan support garayno aniga waan la shaqeeyaa closely Minneapolis Art Department ayaan ku xiray as you go around waa aragtaa dhaqamo badan sida Native American Latino American culture-kooda oo darbiyada ku sawiran annaga waxa u baahanaa marka Minneapolis markaa drive garaysid inaan ritigii iyo ma aragtay wax walba meesha ku sawiran yihiin iyo dhiishi iyo wax walbeeto marka waxyaalahaas waxay u baahanaa arts waxyaalaha aan kala kulmay siriga waxa waaye not a lot of people come forward to say, hey, we represent the community, here's what we can do to make sure to work with the community. So we need artists, artiyaasha inay city Minneapolis departmentigooda la shaqeeyaan insha Allah. Nimcaan iyo walaalkay Maxamed iyo dhammaan Hiddosoor waa mahadsantihiin xafladiina. Hameen wanaagsan. Assalaamu calaykum. Wa alaykum salaam. Heesii ma soo celinaa mar labaad. Aad iyo aad baan ugu farxay Norwegian kan iyo Soomaalida iyo sida la isku dhaxgalayo wax fiican weeye fanaankeenna nimaan hena shaqo fiican aan qabatay adiga iyo saaxiibkay abwaanka Maxamed Ismaaciil iyo idil dollar hadii meelaha joogta ayadana shaqo fiican ay wada ayaan dollar marka
waxaan rabaa horta meeshaan aad arkaysaan waa meel dad isku tashtay oo sidaanoo kale u suubsadeen norwegianka wax badan dhowr sanay naga soo horreeyeen laakiin iyagaa lacag iska soo aruuriyey stateskana waxay weydiiseen funding soomaaliyey waxaan in leeyahay midooba si aad u heshaan meeshaani meel ka fiican please waan i baryaynaaye stateskana noogu imaada sidaa fundingka u siin inta idinkana waan ii siinaynaa waxaa jiro oday adeerkeena oo Somali museum wado oo rabo visionkiisa inay waxaan oo kala suubiyo laakiin wuxuu u baahan yahay inaad caawisaan taageertaan si uu u yeelano meelahan bilicda quruxda badan ayna marti qof u noqonin meelaha annaga leenahay fadlan u doonayd gareeya taageera hala garab istaago midnimada Soomaaliyeed waa muhiim inaan horumar gaarno xildhibaano waxa haysataan luqadiina ku hadlayso oo ni garab istaagayso oo waxa la waxa diyaar u tiideen laakiin midnimadiina u baahana waxaan rabaa halkan inaan walaalkay si qaas ah waa qof shakhsi aad iyo aad Soomaalinimada ugu weyn tahay fanaan fiican oo Soomaali ay mid u tahay lama helo bariyaan waxa arkayna fanaano oo heesii ku soo noqonayaan dhexdeena laakiin ninkan hadiya jeer hees jecel hees horumarida ummadda Soomaaliyeed iyo dhiirigelin iyo waxa soo kala u baahanahay aniga waxaan fadhiyaa legacy-ga oo state-ka finance-ga and I'll make sure inaan la shaqeeyo waana la shaqeynayay oo funding qaar waa u helay haddeerna waa la sii shaqeyn doonaa sida culture-keena iyo carruurteena ee u barato sidaan islamada luuqadeena inaan ka cararna maaha marmarka qaarkiis markaa fiirino populationka ku joogno inta inaan luuqadeena ku hadalno way proudna ku noqono state-ka Minnesota last year waxaa baasgaray ethnic study wax la yiraahdo dhalinyaradeena ciyaalkeena inay bartaan culture-kooda luuqadooda iyo meesha ka imaadeen si ay iskugu faanaan waxay yihiin aad iyo aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu watahay aad iyo aad loogu saabtumo labada mudane sawirna way la gelayaan intay sawirka sii wadaan hawsheedan iska sii wadanaya waxa sharafiya inaan haddana stage-ka ugu yeero professor qaalin nugua gabadhaad wada taqaanaan magacana maskiinaan ka ahayn waa hudo cornel cumar gaagaale ama dadku u yaqaanaan hudo ibrahim huda sidoo kale waxay jaamacadda waxay ka dhigtaa professor ka tahay jaamacad ku taala St Cloud city council-kay u tartantay qarkay u heshay laakiin next time baan ku rajaynaynaa huday la soo dhaweeyay it's my honor this time round to call on the stage Professor Huda Cornel Gagale. She ran for city council in St. Cloud. Assalamu alaikum. Walaalayga quruxda badan halkan ku wada idil markii hore waxaan rabay inaan luqadda English ku hadlo laakiin waxa muhiim ah maadaama halkan caawaynu isugu nimi loogana hadli doono hiddasoor dhaqankeena iyo maxay hidaheena ay meesha ku soo bandhigayaan xafladooda sanad guuradeena ay tahay waxaan doorbiday inaan ka hadlo wax yar oo muhiim ah kaasoo ah luqadda Soomaaliga alxamdulillah anaga waxaan nahay dad Soomaaliya degan magaalada St Cloud Minnesota marxalado badan baan ku soo marnay St Cloud ilaa iyo early 2000kii laakiin waxaan ku faraxsanahay magaaladeena in loo soo guuri karo maadaama hadda aan 30% ka noqonay haddaan nahay people of color in St Cloud Sankar way weynaatay waa meel wanaagsan iminka waxaan u barmood gareynayaa wax kale ma aha Soomaalida nagu yar marka inaad noo soo badataan baa iska fiicnaan lahayd haddaan idiin sheego wax yar walaalo aniga who I am iyo waxaan qabto caawa halkan waxaa igula sugan odaygayga Cabdimahad Cumar Xasan isagana ah a linguist an educator a writer waxaan anaga company-geena uu ku yaalaa St. Cloud saa idiin sheegayba labadeena macallimiin baan nahay qorayaal baan nahay waxaan ku faraxsanahay 2017kii ama 2017kii waxaan daabacay buug la yiraahdo From Somalia to Snow How Central Minnesota Became Home to Somalis buugga haddii la Soomaaliyeeyo title-kiisa mascad Allah khayr siyaasaga ii fasiray waxaa la yiraahdaa Soomaalidii barafka timi ama timid xilligaa waxaa jirtay chapter ka mid ah buuggaas oo aan ku qoray in dadka loo helo Sharia compliance financing si ma aragtay dadka magaalada ku sugan ama maxay Minnesota ay u helaan maxay wax u gadano ama guryaha u iibsano ama garanaysaa aan noqono dad
bangiyo muslimiin leedahay ama islamic banks in loo furo xilliga iyada bangiyada way ugu gacan sayreen laakiin caawa waxaad u jeedin inuu bangi jiro keenay maxaa la yidhaahdaa dee sharia compliance financing taasina waxay u eg tahay amaad sad u arkaysiin waxa weeyaan waxaanu leenahay wax la yidhaha buying power soomaalida way ku soo badatay statekan guryo badan baynu ka iibsanay dad jira oo madaxle baynu noqonay marka horta waa inaan inaga ogaanaa quwaddeena intay la eg tahay marka shalay dadkii diidinaa inay nala hadlaan maanta ayagaana soo raadsanaya waayo waxay og yihiin awooddeena iyo inaan nahay dad firfircoon oo heer gaari kara meel wax ka qabsan kara waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago maadaama annagaan nahay dad educator alxamdulilah aniga hadda PhD-gayga education baan ku dhameeyey I'm very proud of myself cabdimaadna wuxuu qoray dual immersion programkii ugu horreeyey oo ever America laga qoro okay waa Soomaali iyo English oo kindergarten oo laga bilaabay St. Cloud, Minnesota marka walaalayaal haddaan annaga Soomaali dhaqankeena iyo hidaheena iyo caadadeena inaan ku faano way fiican tahay Soomaalinimada wax ka wanaagsan xaqiiqatan ma jirto Soomaalida mar walba waxay yiraahdaan waxaanu ka sameynahay luqadda waxaan ka sameynahay maxay diintii baan sameeysa dad muslimiina hal luqad leh hal dhaqan leh meel kasta ka yimaadaan isu heleenahay only waxa naga maqan waxaad moodaa waxa la yiraahdo wada shaqaynta ayna wax soo ogolaano wada shaqayno ubadkeenana legacy fiican aan ooga tagno waxa ka mid ah hiddasoor dhaqamadeena maxay caadadeena inoo soo bandhigayso inaan jaabka furno gacanta furno dadka maxay sida Minnesota Museum oo kale la taageero insha Allah la shaqeyno xildhibaanadeena ma ogol inay waxna siiyaan marka dhaqankeena aan proud ku noqono luqadeena aan ilmaheena barno dadka kale martida noocana say nooga bartaan wax wanaagsan mar kastaba aynu wanaaga samayno wanaaga isu dardaarano Soomaalinimada ha waarto Soomaalinimada ha waarto guul baa idin rajaynaya walaalayaal reer Minnesota thank you so much waa tahay haloo sacabtumo huda Cornel Umar Gaagaale magacaasi waa magacaana in caruurtii hidiya dhaqanka oo si fiican dhaanto u qaadi doona u yeeri doona laakiin aan ka hormariyo hal qof Makaran anu yeer Axmed Makaran oo hay'ad taageerta Hiddosoor isla markaana ah gudoomiyaha hay'adda Ishaara Axmed marti bay noo tahay ama sharaf ay noo tahay inaad marti noo tahay soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Axmed Makaran waxaan ahay gudoomiyaha Ishaara waa hay'ad ka dhisan Minnesota iyo North Dakota kana shaqeysa arrimaha maxaan ku raahdaa New Americanka iyo people of color iyo maaragtay immigrantga Ishaara waxaa hoos timaada 24 organization Hiddosoor waa ka mid marka waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo boqorka raabkan la joogo waxa way entertainmentga loo xiisay iyo baashaalka insha Allah waxaan rabaa marka waxaan inaan ka sheekeeyo runtii si ku bilaabatay hay'adda Hiddosoor waa laga soo sheekeeyay waxaan xasuustaa 3 sano ka hor saaxiibkayna macaan iyo Maxamed Ciise baa wada fariisanay waa dad ka shaqeeya runtii maxaan ku raahdaa hay'adda Hiddosoor waxay ka shaqeysaa dhaqanka waa abwaan iyo fanaan weyn nimcaan hilaac marka eventiyo kasta aan qabsaday noo yimaadaan waana taageeraan dhaqanka heesaha waxaan isku soo qaadnay marka aasaaska inay aasaasaan hay'ad ka shaqeysa dhaqanka iyo maaragtay soo noolaynta cultural preservation cultural heritage for Somalia for Somali community and our youth nimcaan aan fiiriyo waa xasuustaa waxaan fiiriyo Facebook page-kiisa waxaan ku yidhi intaasoo dadaa kugu xiran waxaa waa dad waddanka laga yaqaano oo macruufaa tihiin qaab waxaa jira loo bedeli karo oo aad uga shaqayn kartaan dadkiina ugu shaqayn kartaan Minnesota iyo Mareykanka oo kale marka Hiddosoor sidaasay ku timid runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inay gaarto anniversary-gii saddexaad aan u dabaaldegayno ta kale waxaan idin leeyahay waxa waaye hay'adan waa hay'ad non-profit ah oo 510c3 ah haddaa $5 $10 haddaa bixisid cashuur dhaafaa ku helaysaa sidoo kale waxaad taageeraysaa waa dhallinyaradeenna waxaad taageeraysaa waa communitygeenna waxaad taageeraysaa waa af Soomaaligeenna iyo maxaan ku dhahaa inuu sii jiro iyo taariikhdeenna marka waxaan idinka codsanayaa inaad u donate garaysaan aad iyo aad u mahadsantihiin
walaalkay maxaan ku dhahdaa soo dhowow aad iyo aad soo dhowaada thank you so much intuu sheega waxaan ku darayaa runtii markaan aasaasnay hay-addan nimcaan ayaa waxa uu sameeyey in uu iclaamiyey barnaamij talent show la dhahayo runtii talent showgaas waxay ku jirtaa youtube-keenna waxaa soo register garaysay ilaa 200 waa xirnay marka runtii 60 ka mid ah 65 ka mid ah waxay ahaayeen magaaladan ayagoo nooc yani google formka waxaa ku jiray noocyo kala duwan kii comedy ah kii heesa ah kii noqonayo maxaa la yidhi storytelling gabay marka waxaa jirtay qolooyin kale oo farshaxan ah runtii waxay idin sheegaan hadda مثلا haddaad tagtay maqaayadda shooto yarka farshaxanka hidsoor ka soo dhex baxay runtii marka waxaa idin sheegayaa ilaa 3 sano waxaan la daalaadhacaynay 5 biri oo furnaa google formka 60 arday haddii loo heli lahaa ka war marka inuu bil ay furnaato waxaa jira dhalinyaro badan youth yar oo talent leh hibe ilaahay siiyey gifted ah runtii ilmahaas in laga soo saaro bokiska google-kan waa soo celi doonaa sida oo samakaab la qaaday insha Allah google-ka waa furayna insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan rabaa halkan inaan ugu yeero hodan cabdiraxmaan fanaanadeena qaaliga iyo nimhanila waa joogaa ilka case caawa surprise baan u haynaa council member Jamal Osman come close Our Ilka as the best suit, yeah. No. This guy best fashion wire or nugu haysta. Ma ka farqana laakiin. ما كسومان كده نيكو شنطة سومالية ودقال ماي وعرضنا هالكان إن إلى قدوم تيزان the best artist North America كلية معها ولكن كمال أبو جوجو وفنانين تا شنطة سومالية برشافتي سالسينا يوحنا قدوم ما شاء الله إلك عسى مركو هرا ونجم بذيهاي ونينك كليا وصومالي artist ومال والبا community أو تاجن مركو stage سو استاجن اللي استاجو دوت قوي وبنا هيسوق علي مركا shout out to إلك عسى the best artist distinguished artist in Minnesota of Somalia وكذا إلك عسى كسر دو القعسة. Do you want to say a few words? السلام عليكم. مركي يو عايم وده الماشي العقد اللي هو قيسنا هذا وعلي النوع أفوع هنا إيه. وهذا كل العقد يصير عليه ماموني. Gold اللي بسي gold. كم gold بميك يا أوجلو. I just want to say thank you to Allah. Alhamdulillah. إلهي كسكونا تاجريها شنطة صومالي. وحان كانوا هالكن أقول ما حد علينا يا والدينتي إن كاستوهاي على مرة بوهاس هو الدم بيس كذا. لكن هذا الدل كان يسكر أمريكا مشروعات على هذا ما حرام بين هذا. I just want to say oh we joke down Maria thank you all. أبنا سنة تانكو أن لا يهي أحمدو دوصورة ما قام وحاكا هالكا لغو مادعلنا يا دمان حلدبانا دا هالكا نجوغو ولا لدي شنطة الصومال وحو قبطي كو يلبا طوانا مدعيو دمان توت كو إلي جوغو يكو مقامبو تانكو أن لا يهي وحاكا هالكا لغو مادعلنا يا هدوسور محبسنو من عررنو عررنو من هنجو عيدا كهيرا عيدا waxaan u maleynayaa codkii bay goosanaa codkaa goosanan thank you xildhibaan cumar aadan ayaa fadhiyo thank you ayaan leeyahay ninka fanaan baan ku ogaa dj caawa وصاب منيجا ويا وحكروا فديو
wasiirka arrimaha dibadda marna Soomaaliya marna kaasilkeyga iyo marwadiisa oo waliba reer Faransiisan u maleynaya ma sha Allah hal mar waxaa saabisan thank you idin horta dhamaantiin hadiyadan laakiin waxaa hamar by the way waxaad u saabisan wasiirka iyo xaaskiisa hal mar saabiya ugu soo dhaweeyay mikrofoonka haddeerna waxaan haynaa another surprise qofku yahay weli ma naqaano magaceedaan fiirino waa ayaan abdi dollar for her outstanding and dedication hard working with Hiddosoor for the last 3 years and this award goes to Ayan Dollar waxaana guddoonsiin doono aan la jeclaaday wasiirkeenna inuu si sharaf leh gabadha walaasheena noo guddoonsiiya isagoo ayaan dollar waxa waaye brainka ka dambeeya Hiddosoor aad bay u dadaashaa City Minneapolis waa nala soo xariirtay mar walbana waxay raadisaa inay ku xirto dhaqankeena iyo hidaheena the mainstream state-ka oo Minnesota aan ku xiranahay marka hambalyo waa sidoo Jamaal sheegay haddii telefoonkaada qaban 3 email ay ku soo diraysaa leedahay Hiddosoor xagee ku dambeysay marka aad iyo aad u mahadsan tahay and wallahi she reach out to all the legislators iyo city councils-ka iyo hidiya dhaqankan sida u hirgasho every year ahead of time si plan garaysa ayadoo shaqadeeda aad iyo aad u jecel culture-kan inay ka shaqeyso waxaa sharafna barnaamijkan quruxda badan sanad guuradii saddexaad ee Hiddosoor inaan kala soo qayb galno fanka iyo suugaanta waxaa la yiraahdaa waxa waaye waa the repository of the culture the good culture and the history of people waxa waaye waa meesha suugaanta iyo fanku waa waxa kaydiya mujtamacyada taariikhdooda dhaqankooda wanaagsan functionkooda waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah dadka way inform gareeyaan way educate gareeyaan way entertain gareeyaan macnaha dadka waxbay baraan dhaqanka fiican bay gudbiyaan way maaweeliyaan waa arkaysaan dhalinyarada yaryarka ahaayoo inala ciyaaraya heesihii fiicnaa ee laynoo tirinayay sidoo kalena waxbay baraanin knowledge-kay gudbiyaan fanka Soomaalidu waxay u taqaanaa wax su'aalay geliyaan laakiin fanku sidaas u shaqeeyaa fanku waa noocyo badan yahay marka hadda caafimaadka ummadda Soomaaliyeed inuu soo noqday waxaad ku garanaysaa hiddaraac oo kaleeto ama Hiddosoor oo kaleeto iyo ummadda Soomaaliyeed caawa waxaa inala jooga hadalku soo gabagabeynayaa fanaaniin legend ah waxaa mar dhaweyd aragteen Salaad Derbi oo 60 sano iyo odan maxaa la yiraahdaa waxaan jeclaan lahaa hees la yiraahdo garabkayga ku seexo inuu caawa inoo qaadi lahaa oo baalkii magaalaha waxaa inala jooga gabdhaha ugu waaweyn fanaaniinta sida Hodan Cabdiraxmaan oo kale oo ka soo jeeda family maxaa la yiraahdaa qofkaan aqoonin Aamina Cabdullaahi Allah u naxariistee ba hooyadeeda iyo Cabdiraxmaan maxaa la yiraahdaa waxay qabtaa saaxiibkay fanaan weyn aan jeclahay hesiisa oo la yiraahdo caawa aan la joogin waxay qabtaa uu qabaana waa la dhihi karaaya waxa inala jooga fanaankii Soomaalida Canada iyo Mareykanka intaysan Salaad Derbi Xasan Samatar iyo Axmed Ali Gaali iyo Hibe iyo Hilaac iyo inoo imaan intergareyn jiray oo ina waxa la yiraahdaa Cabdi Jaran saaxiibkay my classmate waa inaan qiraa waxa aad caawa aragteen fanaan casri ah oo not only inuu quruxda iyo xaragada iyo hal abuurka dadka ugu horeeyo laakiin caawa aan ogaaday inuu yahay philosopher waa ilka case oo aragteen waa la baray ugu dambaystii ninkan la yiraahdo Nicmaan Hilaac runtii waxaan idiin sheegay fanku inuu yahay meesha lagu gudbiyo aqoonta dhaqanka dadka wax lagu baro hankooda kor loogu qaado
hees uu qaado mar baa jirtaan siyaasadda daneeyo tartamayey waxaa ii ahaa slogan hees uu qaado la yidhaahdo buuraha surad baa u dheer hankana soomaalinimo dadku mar way dhacaan maxay ahayd bahalkii meelaha abaartuna waa haa hadduu jiro sabanxumaad waxaa xigi berisamaad sagsaaguna waa dhammaan macnaheedu soomaalidu la hadlaya wuxuu u sheegayaa people fall sometimes adduunkoo dhan ummadahoo dhan way jiraan laakiin su-aashu maaha sidee loo dhacaya waxa way sidee loo soo kacay maraykanku mar bay civil war arkeen adduunkoo dhan buu soo maray yurub dowladda casriga waxay ku samaysantay dagaallo soo dhex maray haddana way soo koreen meeshii joogan u jeedaan marka wuxuu inoo sheegayaa waxa waaye that's exactly my point waxaan sheegaya waxa waaye suugaantu waxbay bartaa waxay samaysaa inspiration hilaac iyo yarkii kula qaadi jiray axmed rasta we have to credit also Ahmed Rasta heestaasi waa hees cajiiba actually waxay noqon kartaa calaamadda Soomaalida maanta ay noqon kartaa markay la asaas waa fanaankaas ana waa saaxiibkay so I'm biased marka inaan ku dheeraado mar waxaan kale u mahadnaqayaa barnaamijka ninka sida quruxda badan u daadihinaya hadaatu ay yimid wuxuu yiri niyo mar raba inaan ku surprise gareeyo oo ku sheegaya marka I respect him for that British fanaan wariyaha weyn oo fanaana waxa kale oo mudan in la amaano ayaan aniga caawan bartay laakiin in la yiraahdo Maxamed Ciise oo isaguna arinta Hiddosoor aad uga shaqeeya dhalinyaro waa mahadsantihiin kulliga waa inaan garab istaagnaa Hiddosoor waa inaan ixtiraamnaa oo weynaynaa fanaaniinteena iyo suugaanleydeena وانا ما سنتي العاوي هنا تمادين وما سنتي فرصه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا الهي بما هذا نسكله إنه suurta galiyeen in caawas ku nimaad munaasabadan quruxda badan aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii saddexaad ee Hiddosoor dabcan hadalka wali soo gaabinaya Hiddosoor iyo hawlaha aynu bulshada wahaynana aad ba looga sheekeeyay anigu kan macaan ahaan sanadkii 2021 waqtigii Hiddosoor la asaasay qorshaha igu ma jirin inaan aan Minnesota aku soo noqnoqdo balse markaan arkay baahida loo qabo iyo in bulshadu ooman tahay dhaqan iyo hidde isku sidkan ayaa waxaan go'aansanay inaan asaasno Hiddosoor si aan bulshadeeda iyo dhalinyarteeda aan ugu shaqeyno dabcan saaxiibkay Maxamed Ciise iyo Makarana oo joogaan ayaa kamid ahaa dadka gacanta weyn iga siiyay asaaska hay'adan oo kana mid ahaa dadka sida weyn taageeray Hiddosoor muddo 3 sano waxaanu la daaladacaynay oo aad aan awood u saarnay sida aan u soo kabi lahayn da'yarteena Soomaaliyeed aan ugu kabi lahayn dhaqan iyo hiddo isku sidkan anigu kan macaan ahaan hadii jeer waxaan aad ugu ololeeyaa dadka celebrity-ga Soomaalida ama fanaaniinta Soomaaliyeed inay bulshadooda u shaqeeyaan maadaama ay af Soomaaliga wanaagsan ku heesayaan maadaama ay dhaqanka yaqaanaan marka la jeclo waxay gashay inaan waxaan aqaan da'yarteedan dib ugu celiyo dabcan waalidna waan wiilal bay jooga go'aanka habeenkaanu qaadanaynay culays badan baan saarnaa laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin taageero weyn oo Soomaaliyeed baan helay culayskaas waa naga degay waxaan rajeynayaa shaqadan hayno inaan si laba jibaarna hadii la nagu simo programmo badan baan qabanaa oo barnaamij waxa kamid ah dhaqanka iyo qurbaha kaasoo isugu yeedhno culimadiinka waxgaradka iyo aqoon-yahanada sidoo kale siyaasiyiinta hadii jeerna waxaan ku boorinaa inay wacyi geliyaan da'yartooda qurbaha ku dhalatay aad iyo aad buu mahadsantahay ugu soo qayb gasheen hadalka ku badin maayo waxa way qaybta heesaan u gudbinaa hadii la haydmo oo adiga mahad celinaya ka soo qaybgalkiina aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkeena macaan Cabdiraxmaan Xasan Ilaa hadal badan haan ma buuxsho waan qaadayaa stage-ka anaba maqlaysaan aan fanaaniinta ku wareejiyo